बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुम्हारा इस्लाम मुसलमान मर्दों को ईसाई औरतों से शादी की इजाज़त देता है, मगर मुसलमान औरतों को ईसाई मर्दों के साथ शादी की इजाज़त क्यों नहीं देता? नाज़रीन, ये चुभता हुआ सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से गैर मुस्लिम शख्स ने किया जो बुद्धिस्ट था, यानी बुद्ध मजहब को मानने वाला, और किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कई मिनट तक सवाल ही नहीं किया, मुख्तलिफ हवालों से इधर उधर की बातें करता रहा। लगता था कि पूरी तैयारी से आया है, या तो डॉक्टर जाकिर नाइक को जिच करेगा या फिर वो ये सोच रहा है कि उसके दलाइल और सवाल का कोई जवाब डॉक्टर साहब के पास नहीं होगा। दीन दुनिया चैनल में दोस्तों आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज इसी अहम सवाल के साथ अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद भी जब उस शख्स ने सवाल नहीं किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आया, तो उससे सवाल करने का कहा। तो उस शख्स ने ये दोनों लाइनों पर मुश्तमिल सवाल किया और वो अपने सवाल पर बहुत मुतमईन लग रहा था, जैसे वो कोई जंग लड़ने आया है और उसके हथियार सब पर भारी हैं। जब उसने शादी से मुतालिक सवाल किया तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक और उस शख्स के दरमियान बहस छिड़ गई। उसने बार बार डॉक्टर साहब की बात काटी तो डॉक्टर साहब ने भी उसको हर बार बात काटने पर टोका और कहा कि आपने तो अपनी तकरीर कर ली, अब मेरी बात भी सुन लें। मैं आपके सवालों को समझ चुका हूं और मेरे जहन में ये बैठ चुके हैं, आप मुतमईन रहें, जवाब देकर ही भेजूंगा। नाज़रीन, आपको इस शख्स की सारी बात काट कर जो सवाल है वो सुनाते हैं, फिर आपको आगे का वाक़या बताएंगे। आप ये सवाल सुने। This opportunity to thank Dr. Zakir Naik and earlier your son Farid and the organizer for bringing us this enlightened lecture. And I'm very happy to see you today in person. And I much also believe in what you say about peace and harmony. And I think today's topic about women's rights and universal brotherhood is very timely. Yeah, and correct me if I'm wrong. I just want to. There are so many things which I agree with you. I suppose the main essence is like what you said in the beginning. Should we adherents of the major faiths, religion in this world, if we are the learned one, that means we truly understand the essence of the original spirit of all the major religions, then we will come to a common point where, be it what terminologies you use, whether it's a God, it's Allah, it's a Dharma, or it actually, in essence, it actually meant the one and only. Right. So if we could agree with that, then interfaith dialogue would actually open the way for peace and harmony, and there would not be any sort of things like differentiation, but more of diversity in harmony. Yeah. And I think one of my by the way, my name is Richard. I'm an executive recruiter. For me, although I'm born a Buddhist, but I study Islam, and if someone say I'm a Muslim, I'm very proud of it. Yeah. And if someone say I'm a good Christian, I'm proud of it as well, because my favorite verse in the Quran is in Ma'idah, verse 48. I think it states very clearly that, what is more important is the good work that we do, right? It's not so much, because if God has so willed, He has made us a single people, right? That's why He made us a lot of religion, right? But He just want to try us and test it in what He gives us. But actually, all our ultimate goals go back to God. And if there's any differences like we have today, if we refer back to the scriptures, whether it's the Quran or whether it's the Bible or whether it's the sutras in Buddhism or whether it's the Vedas, we will find that actually it refers to the same thing that you mentioned earlier. I have two questions which is related. First is regards the woman's right. I think about interfaith marriage actually. If from the Quran, correct me if I'm wrong, I think one of the verses is Ma'idah verse 5, where it stated that lawful to you in marriage are actually the believers or the chaste women of the people of the book, right? But of course, that will depend on whether you take the literal interpretation or you take the tafsir Maqasidi, either Usuli or Maqasidi. If you take the literal, of course, some people would actually come to the conclusions which is actually upheld by many of the majority of the Muslim government today. नाज़रीन, इस शख्स ने दावा किया कि वो इस्लाम का एक तालिब इल्म है और इस्लाम के बारे में जानता है, उसके अहकामात और तालीमात पर उसको अबूर हासिल है, और वो इस चीज़ को तज़ाद समझता है कि मुसलमान मर्द गैर मुस्लिम औरतों से शादी कर लें, मगर औरतें मर्दों से शादी नहीं कर सकती। उस शख्स ने कुरान पाक की आयत भी पढ़कर सुनाई और कहा कि अल्लाह ने खुद सारे मज़ाहिब बनाए और सारे मज़ाहिब की आखिरी मंजिल खुदा से ही मिल जाना है। ये जो मज़ाहिब के दरमियान फ़र्क है, ये इंसानों के पैदा किए हुए हैं, और जो मैंने सवाल किया है
کہ مسلم مردوں کو غیر مسلم عورتوں سے شادی کی اجازت ہے تو اس پر بہت سے مسلم سکولرز بھی اتفاق نہیں کرتے کہ وہ دوسرے مذاہب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس شخص کا دعویٰ بہت ہی مضحکہ خیز تھا، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو تھوڑا سا بھی جاننے والا اس شخص کے اس دعوے کی تردید کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سوال تحمل سے سنا اور پھر اس کو جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا اور پاکیزہ خاتون حلال ہے، تو اس کی روح سے مسلمان اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ جب مسلمان کی بات کی گئی ہے تو اس میں صرف مرد ہیں۔ عربی میں الناس کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مرد، لیکن جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنایا جاتا ہے بنی نوع انسان۔ مثال کے طور پر میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ ایک خاتون بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کا مطلب عورت ہے، مرد نہیں۔ عربی میں جب خاتون کا ذکر آئے تو اس میں مرد کا ذکر نہیں ہوتا، مگر جب مرد یعنی الناس کا ذکر آئے تو کئی مرتبہ اس میں خواتین کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ مرد کو اہل کتاب عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے اور مسلمان عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو عورت گھر سے نکل جاتی ہے اور مرد کے گھر آتی ہے۔ عیسائی عام طور پر حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اور پیغمبر کو مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہودی حضرت آدم سے حضرت موسیٰ تک کو مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دو اور کو مانو، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی اور یہودی خاتون کے لیے مزید ایک اور دو پیغمبروں کو ماننا آسان ہے، اور اگر اسی طرح سے مسلمان خاتون کسی عیسائی کے گھر شادی کر کے جائے تو عیسائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور وہ اس کو کہیں گے کہ تم بھی نہ مانو، اور اگر وہ آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لاتی تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ First of all, I differ with the majority of the scholars on this statement about women allowed. That we'll discuss later. I'll come to your main point, why man is allowed to marry a woman Ahle Kitab, but why not a Muslim woman allowed? The reason is that when a man marries a woman, the woman leaves the house and comes to the man's house, normally. Now, if you marry Ahle Kitab, Jews and Christians, the Christian believes in all the prophets from Adam up to Jesus, peace be upon him. We tell the Christian, you believe one more, that's Prophet Muhammad, peace be upon him. And we as Muslims cannot degrade any prophet of the Christians. What we say, from Adam, Noah, Abraham, Moses, Isaac, Jesus, we believe in all, peace be upon them all. We say believe in one more. So the woman who comes from the Christian family to the Muslim family, she's not hurt, she has to believe in an additional prophet. If a Jewess comes, she believes in all the prophets from Adam, peace be upon him, till Moses, peace be upon him. We say believe in two more, Jesus and Muhammad, peace be upon them. It's easy. Now, if I take the vice versa, if a Muslim woman goes to a Christian man's home, that Christian doesn't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, though he should. According to the Bible, he does not. So when she goes to a Christian house, she will be insulted. Do you understand? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ بیاہی جاتی ہے تو اسے اسلام کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال اور عورت حلال ہے۔ کتاب اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ آپ اسی وقت تک کسی بت پرست سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ مومن نہ ہو جائے۔ وہ بیوٹی کوئین ہو سکتی ہے، وہ سب سے امیر ترین عورت ہو سکتی ہے، دنیا میں وہ اکیلی عورت بھی ہو سکتی ہے، مگر اس سے بہتر ہے کہ ایک لونڈی سے شادی کر لو جو مومنہ ہو۔ یہی حکم مرد کے بارے میں ہے کہ اس شخص سے شادی نہ کرو جو ایمان نہیں رکھتا، اس سے بہتر کسی غلام سے شادی کر لو جو ایمان رکھتا ہے۔ But there's one more verse in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse 221 which says that you cannot marry an idolatress until she believes. A believing woman, even if she's a born woman, is much better than an idolatress even if she allows you. She may be a beauty queen, she may be the richest woman in the world, she may be the most beautiful woman in the world. To marry a slave woman who's a believer, who's a Muslimah, is far superior to marry an idolatress even if she allows you. And the verse continues that do not marry an idolater until he believes. A slave man
who's a Muslim, is a believer, is far superior to idolater, even if he allows you. He may be the most handsome man in the world. He may be the richest man in the world. A slave man who's a believer is far superior. This is the verse of the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक आप अहले किताब खवातीन से शादी कर सकते हैं। मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ जिसमें आपने कहा कि उससे शादी की इजाज़त है जो एक खुदा को मानता हो, क्योंकि मुस्लिम लड़की जब किसी ईसाई या यहूदी के घर जाती है तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाएगी, जो उसको बर्दाश्त नहीं होगी और नतीजा तलाक ही निकलेगा। कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत ईसा पर यकीन नहीं रखता। ईसाइयों को तो सिर्फ आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ईमान लाना है, जो कि बाइबल में भी लिखा है। एक खुदा का तसव्वुर बाइबल भी देती है, मगर चर्च इस चीज़ को नहीं मानता। नाज़रीन, इस मुदल्लल गुफ्तगू के बाद भी उस शख्स ने अपनी टांग अड़ाई और एक और सवाल करने की इजाज़त मांगी, मगर डॉक्टर साहब उस शख्स की लंबी लंबी तकरीरों पर बहुत सब्र कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप दोबारा लाइन में लगें, फिर आपका नंबर आएगा तो सवाल कर लें, मैं यहीं पर हूँ। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का इस अहम मौजू पर जवाब आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।